Hola, clase. Let's begin Lección 4. Le gusta. Repite. Le gusta. Muy bien. Le gusta. Okay. Le gusta significa likes. When you see this, you're going to say le gusta. Okay? Now the a is in front of it because before we say that somebody likes it, you're going to say a Rosa le gusta and then whatever she likes. The al is here. When you say something like el gato, and you want to say that el gato likes something, you would have to say, you combine the a and the el to make al gato. Las papas fritas. Repite. Las papas fritas. Muy bien. Las papas fritas. ¿Le gusta? Las papas fritas. ¿Le gusta? Las papas fritas. Las papas fritas significa the French fries. Las papas fritas. Now if you said unas papas fritas, that means some French fries. Los churros. Los churros are deliciosos. Los churros are like a Mexican donut. They're so good. Las papas fritas. ¿Le gusta? Las papas fritas. Los churros. Unos churros would be some churros. Okay, you can use either one. Los churros. Okay, let's practice. Now here we're going to say a Rosa le gusta el pastel. Okay, that means Rosa likes cake. Muy bien. A Rosa le gusta el taco. Rosa likes the taco. A Rosa le gusta el parque. Muy bien. Rosa likes the park. Did you notice that we said el parque instead of al parque? Because el parque means the park. Al parque means at the or to the park. Muy bien. A Rosa le gusta la casa de Pablo. Muy bien. So Rosa likes the house of Pablo or Pablo's house. Muy bien. Okay. Now, here we have los churros and las papas fritas. Let me see if you can figure out what happens here. Okay? So let's do this again. A Rosa le gusta la casa. A Rosa le gustan los churros. A Rosa le gustan las papas fritas. Did you hear what happened? So when we have an item that is plural, we have to say le gustan. Because literally we are saying French fries are pleasing to Rosa. Okay? So when the item is plural, you have to think ahead. Just like in English, we should think before we speak. So here you have to think sometimes before you speak. And so you'd say, a Rosa le gustan las papas fritas. Or a Rosa le gustan los churros. Muy bien. Livia. Repite, Livia. Muy bien. Livia. And then ella means she. Ella means she. Muy bien. Alan. Alan. Can you guess what él means? He. Él means he. Muy bien. Alan. Livia. Alan. Livia. Alan. La televisión. La televisión significa the television. Muy bien.
Okay, let's practice some more. Pablo juega en casa de Alan. Livia mira la televisión. A Livia le gusta el taco. A Livia le gusta el pastel. A Livia le gustan las papas fritas. Muy bien. Ok, número 1. A Rosa le gusta el pastel. A Antonio le gusta la manzana. A Isabel le gusta el taco de Pablo. Whose taco is it? Pablo's taco. El taco de Pablo is Pablo's taco. Muy bien. A Isabel le gustan las papas fritas. Okay, here we have to look here. And then we have to make this say le gustan. Número 2. A Pablo le gustan los churros. Muy bien. Número 3. A Isabel le gustan las papas fritas de Antonio. Muy bien. Okay, now this might look a little different than what you have in your book. Here, Antonio is pointing to Isabel, and he's going to describe something that she likes. Let's see. A Isabel le gusta la manzana. A Pablo le gustan los churros. A Antonio le gusta el pastel. A Rosa le gusta la casa de Livia. Livia mira la televisión con Alan. Muy bien. Livia watches TV with Alan. Isabel mira la televisión en casa. Pablo mira la televisión con Antonio. Ok, aquí hay unas escenas. Escena número 1. Livia juega con la pelota en el parque con Alan. Okay, there's a number of ways you can say this. Número 2. A Isabel le gusta la bicicleta violeta de Rosa. Muy bien. Número 3. Isabel mira la televisión con Antonio en casa. Número 4. Pablo come los churros. How would we say Pablo likes the churros? A Pablo le gustan los churros. Muy bien. Excelente, clase.